Hello everybody, welcome back to مدرسة نت. مرحبا بكم تلاميذي الأعزاء في مدرستكم مدرسة نت. Today's lesson is going to be aimed for second year middle school students. درس اليوم سيكون موجه لتلاميذ سنة ثانية متوسط, okay? And today's lesson is going to be about expressions of quantity. سوف نتحدث اليوم عن الكميات والكلمات التي تحدد الكمية, okay? This is a very important lesson in the English language. هذا درس مهم جدا في اللغة الإنجليزية, okay? So, expressions of quantity. So, quantity is كمية, okay? So, how do we express quantity? كيف نحدد الكمية؟ وما هي الكلمات التي نستعملها لكي نحدد الكمية, okay? Before we begin, you must understand that it is very important to understand the difference, okay, to differentiate between count and uncount nouns. قبل كل شيء, you have to understand, يجب عليكم أن تفهموا الفرق بين count and uncount nouns. Count nouns are the things that we can count, الأشياء التي يمكن عدها, okay, المعدودة. Uncount nouns are the things that we cannot count, الأشياء التي غير قابلة للعد, okay? So we have count or countable nouns. Countable is able to count, قابلة للعد, okay? Uncount or uncountable, غير قابلة للعد, okay? So we must understand the difference between these two. يجب علينا أن نفهم الفرق بين الأشياء القابلة للعد والغير قابلة للعد before we dive in, قبل أن نبدأ في الدرس, okay? نشرع في الدرس. So, I have some example words. لدي بعض الكلمات كأمثلة, okay? So I have count nouns versus uncount nouns. An apple, تفاحة, okay? So an apple is an example of a count noun. هي مثال للأشياء التي يمكن عدها. We can count apples. يمكنني أن أعد تفاح, okay? So for example, I can say an apple, which is one, هي apple, تفاحة واحدة, okay? 2 apples, تفاحتين. 4 apples, 4 تفاحات. 5 apples, 50 apples, 50 تفاحة, okay? An egg, بيضة. Same thing. So here نفس الشيء, بيضة واحدة. I am talking about one egg. أتحدث عن بيضة واحدة. So it's countable. يمكنني أن أعد بيضة واحدة, okay? I can say 10 eggs, 10 بيضات, okay? We can count them. يمكننا أن نعدهم, okay? A cup, فنجان, okay? So a cup, فنجان, one cup, فنجان واحد. Cups, for example, I have 2 cups, فنجانين, okay? 5 cups, فناجين, okay? 5 cups, 7 cups. I can count them. يمكنني أن أعدها, okay? Uncount nouns, however, مختلفة تماماً عن الcount nouns. الأشياء الغير قابلة للعد تختلف قليلاً عن الأشياء القابلة للعد. I have some examples. لدي بعض الأمثلة. Water or water, okay? Depending on which accent do you want to use. Water, الماء, okay? So sugar, سكر, sugar. Money. So money, sugar and water are considered uncountable nouns. هي من الأشياء التي لا يمكننا أن نعدها, okay? So we can say 4 cups, 2 eggs, 10 apples, because we can count them. لأننا يمكننا أن نحسبهم. يمكننا أن نقول 4 cups, 4 فناجين, 2 eggs, بيضتان, 10 apples, 10 تفاحات, okay? We can count them. يمكننا أن نحسبهم, okay? So the uncount nouns, we cannot say 3 waters, 3 مياه. No, it doesn't make sense. 1 money, 1 مال. No. 5 sugar, 5 سكر. No, we cannot say that because we cannot count them. Okay, لا يمكننا أن نحسبهم. Sure, we can count maybe the cups of water. يمكننا أن نحسب فناجين المياه, كأس المياه. أو قوارير المياه, okay? I can say, يمكنني أن أقول كأس من الماء, okay? 3 كؤوس من الماء, okay? قارورة من الماء. We can count those. يمكننا أن نحسب the bottles, القوارير والكؤوس, the glasses and the cups, الفناجين. We can count those. So those in English are called the food containers, okay?
food containers الأشياء التي تحتوي الطعام والسوائل مثل الماء or sugar سكر. okay, so we can count those. يمكننا أن نحسب هذا، ولكن لا يمكننا أن نحسب ماء. okay, 1 ماء 5 ماء. no. okay, same thing for money. نفس الشيء بالنسبة للmoney. I can say $5 $5 or 5 pounds 5 pound. okay, we can count those. يمكننا أن نحسب القطع النقدية the coins or الأوراق النقدية the bills. but I cannot say لا يمكن أن أقول 2 money 2 money. okay, 4 money. no. okay, count nouns can be singular and plural. okay, so الأشياء القابلة للعد يمكنها أن تكون في صيغة المفرد ويمكننا أن نحولها إلى صيغة الجمع. okay, so here's an example. This cup is empty. هذا الفنجان فارغ. This cup. I am talking about 1 cup. okay, أنا أتحدث عن فنجان واحد. so cup here, cup هنا is in the singular. هي في المفرد. okay, I am speaking about 1 cup فنجان واحد. okay, these cups هذا الفناجين these cups are full ممتلئة. so cups here is in the plural. فناجين هنا هي في صيغة الجمع. so to transform nouns from singular to plural لكي نحول الأسماء من المفرد إلى الجمع we usually add فقط نضيف s أو es at the end of the word في نهاية الكلمة. okay, this is another lesson. هذا درس آخر سنتناوله في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. okay, so this cup is empty. so cup here is countable لأنه من الأشياء التي يمكن عدها. لديه صيغة في الجمع. okay, cup cups 1 cup 9 cups فنجان 9 فناجين. okay, so cup cups. Uncount nouns can only be singular. الأشياء الغير قابلة للعد تكون فقط في المفرد. okay, ليس لديها صيغة في الجمع. meaning we do not add s at the end of an uncount noun. لا نضيف s أو es في نهاية الأشياء التي لا يمكن عدها الغير قابلة للعد. okay, so here's an example. The water is hot. الماء ساخن. okay, the water is hot. so here I cannot say the waters is hot. okay, the water is the water. okay, can only be in the singular. فقط يمكنها أن تكون في المفرد. The coffee is delicious. القهوة لذيذة. The coffee is delicious. okay, I can't say the coffees. لا يمكنني أن أقول coffees. okay, so the water and the coffee are uncountable nouns. هم من ضمن الأشياء الغير قابلة للعد. okay, let's take a look at the next slide. so now we talk about the quantifiers. بما أننا فهمنا الفرق بين الأشياء التي يمكننا عدها والأشياء الغير قابلة للعد, the count nouns and the uncount nouns, now we are going to talk about the quantifiers. سوف نتحدث عن الكلمات التي نستعملها لنحدد الكمية. okay, كمية شيء. okay, كم لدي من شيء معين. okay, how much or how many. so the first 2 quantifiers أول كلمتين much and many. much many. now they both mean الكثير من or العديد من. لديهم نفس المعنى. الكثير من شيء أو العديد من شيء. okay, much and many. but they don't have the same use. ليس لديهم نفس الاستعمال. so let's take a look. هيا نلقي نظرة. so here I have much versus many. we use much with uncount nouns in questions and negatives. so نستعمل much مع الأشياء الغير قابلة للعد. الغير قابلة للعد. okay, لطرح أسئلة وفي صيغة النفي. okay, in questions and interrogative sentences and negatives في صيغة النفي. okay, let's take a look at the first example. How much money have you got? How much money have you got? كم لديك من المال? okay, so we use how much كم, and I have here money. so money is an uncount noun. هو من الأشياء الغير قابلة للعد. لذا لا يمكنني أن أقول how many money. okay, I have to say يجب علي أن أستعمل much. how much money have you got?
عندما نستعمل how much or how many نحن فقط نسأل عن الكمية، كم من شيء لديك. Okay, so how much money have you got؟ كم لديك من المال؟ كم تملك من المال؟ Okay, there isn't much milk left in the fridge. There isn't, so I have here isn't, which is not. So هنا أستعمل صيغة النفي. Okay, there isn't much milk left in the fridge. I have here milk, so milk الحليب من الأشياء الغير قابلة للعد. Okay, because I cannot say milks. لا يمكنني أن أقول milks. Okay, هذا خطأ. So there isn't much milk left in the fridge. لا يوجد العديد، لم يتبقى العديد من الحليب، الكثير من الحليب في الثلاجة. There isn't much milk left in the fridge. Okay? So this is when we use much. نستعملها مع الأشياء الغير قابلة للعد في طرح الأسئلة وفي صيغة النفي. Okay? So, how much money have you got؟ كم تملك من المال؟ There isn't much milk left in the fridge. لم يتبقى الكثير من الحليب في الثلاجة. Okay? So, let's take a look at the other side. نتحدث عن many الآن. We use many, however, with count nouns in questions and negatives. So, نستعملها كذلك مع الأسئلة وصيغة النفي، ولكن مع الأشياء القابلة للعد. With the things that we can count، مع الأشياء التي يمكننا أن نحسبها. Okay? How many students were at the class؟ كم كان عدد التلاميذ في القسم؟ So, how many is كم, okay? And students, تلاميذ. Okay? So, students is a count noun. هو من الأشياء التي يمكن عدها. I can say one student, a student, تلميذ واحد. I can also say 5 students, 5 تلاميذ, 10 students, 10 تلاميذ, 20 students, 20 تلميذ. Okay? So students here يمكننا أن نرجعها إلى المفرد student واحد. Okay? تلميذ. Students, and I have the S. فقط أضفت الS at the end في نهاية الكلمة. So student تلميذ, students تلاميذ. Okay, so how many? The second example, المثال الثاني, there aren't many photos in my room. There aren't many photos in my room. Aren't here is a contraction. هي صيغة مبسطة للصيغة المفصلة are not. So هنا أستعمل صيغة النفي, the negative. There aren't many photos in my room. Okay? لا يوجد الكثير من الصور في غرفتي. So here I'm using many, أستعمل many because photos, لأن photos هي من الأشياء القابلة للعد. Okay? I can say one photo, صورة واحدة, or a photo, okay? One photo, صورة, 4 photos, 4 صور, 5 photos, 5 صور, etc. Okay? So, this is the difference. We use much and many in questions and negatives. نستعملهما في طرح الأسئلة وصيغة النفي، ولكن much نستعملها مع الأشياء الغير قابلة للعد. Uncountable nouns. و many نستعملها مع الأشياء القابلة للعد. Count nouns. Okay? وتذكروا جيدا how much and how many لديهم نفس المعنى وهو كم. كم من الشيء، كم لديك من الشيء معين. Okay? How much, how many. Let's take a look at the next slide. So the third quantifier, الكلمة الثالثة التي يمكننا أن نستعملها لنتحدث عن الكميات is a lot of. A lot of. When we combine them together عندما ننطقها بشكل سريع, a lot of. A lot of. So هي أيضا تعني الكثير. So we use a lot of when we are talking about a large number of something. Okay? عدد كبير، عدد كبير أو كثير من شيء معين. Okay, so a lot of. A lot of. When do we use a lot of? في ماذا نستعمل كلمة a lot of? We use a lot of with plural count nouns مع الأشياء القابلة للعد في صيغة الجمع. For example, cups, فناجين, okay, apples, تفاح, and uncount nouns ومع الأشياء الغير قابلة للعد. So this is better than much and many if you don't want to get them confused. إذا لم تفهموا much and many جيدا يمكنكم أن تستعملوا a lot of لأنها يمكن أن نستعملها مع كلاهما، مع الأشياء القابلة للعد والأشياء الغير قابلة للعد. Okay? لكي تتجنبوا الوقوع في الأخطاء. Okay?
but a lot of is considered informal. الفرق بين a lot of و much و many is that a lot of is a little bit informal. When we say informal, we mean something like casual, okay? شيء في الحالات الغير رسمية, okay? Casual في الحالات اليومية, okay? نستعملها في الإنجليش التي نتحدث بها كل يوم, okay? Comparing to formal, so formal meaning رسمي, okay? رسمي. And informal في العامية or غير رسمي. Okay? The English that we use every day, الإنجليزية التي نستعملها في محادثاتنا اليومية. Okay? So this is the difference. هذا هو الفرق بين a lot of, much and many. Let's take a look at some examples. نلقي نظرة على الأمثلة. So there are a lot of people. There are a lot of people. هناك العديد من الأشخاص. So here I want to say there's a large number of people. هناك كم هائل or كم عديد من الأشخاص, okay? So I'm using a lot of, and I have people here, okay? People. So people is a plural count noun. هي من الأشياء القابلة للعد وهي في صيغة الجمع. So one person, شخص واحد, one person or a person, one person في صيغة الجمع تصبح people. So this is why I said we are going to take a lesson on singular and plural. سوف نأخذ درس حول المفرد والجمع لأن هناك بعض القواعد يجب عليكم أن تفهموها. Okay? So we don't always add s or es at the end of a noun to make the plural form. عندما نحول الكلمة من المفرد إلى الجمع ليس دائما نضيف s و es في نهاية الكلمة, okay? Some nouns have irregular forms of the future. لديهم صيغة معينة, okay? تختلف تماما عن الصيغة العادية وهي إضافة s أو es. So some words they change. بعض الكلمات تتحول, okay, نهائيا. So just like this one, person, people, شخص, أشخاص, okay? She has a lot of money. هي تملك الكثير من المال. I want to say that she has a large number of money. تملك كم عديد أو هائل من الأموال. Okay, so a lot of money. Money here is uncountable, من الأشياء الغير قابلة للعد. Okay. I drink a lot of coffee. I drink a lot of coffee. أنا أشرب الكثير من القهوة. Okay, so coffee is also uncountable. هي أيضا ضمن الأشياء الغير قابلة للعد. Jane has a lot of friends. Jane تملك أو لديها الكثير من الأصدقاء. So friends. Friends here is a plural count noun. هو من الأشياء القابلة للعد في صيغة الجمع. Plural count noun. يمكنني أن أرجع friend إلى صيغة المفرد. صديق, okay, one. So a friend, صديق واحد, or one friend, okay, صديق واحد أيضا, okay. Excuse my terrible handwriting. So a lot of can be used with both. يمكننا أن نستعمل a lot of مع كلاهما. الأشياء القابلة للعد في صيغة الجمع والأشياء الغير قابلة للعد كذلك, okay. كبيش؟ And the only difference is that a lot of is informal. هي نستعملها في العامية, okay? في اللغة الإنجليزية في محادثاتنا اليومية, okay? خارج نطاق الرسمية, okay? الرسميات. Excuse my Arabic as well. The last two quantifiers, الكلمتان الأخيرتان المتبقيتان التي يمكننا أن نستعملهما في التحدث عن الكمية are some, هما some and any. So some means القليل or البعض من شيء. القليل من شيء, okay? Any, however, تعني أي, okay? Or أية. So is any. So some and any are quantifiers as well. هما من الكلمات التي يمكننا أن نستعملها لتحديد الكمية, okay? So let's talk about how we use them. لنتحدث عن كيفية استخدامهم. So some is used in positive sentences. A positive sentence is affirmative. هي جملة عادية, okay? ليست سؤال, ليست في صيغة التعجب وليست في صيغة النفي. هي جملة عادية, okay? It's just
a basic affirmative sentence, okay? A basic sentence. Here's an example. نأخذ مثال. I'd like some water. I'd like some water. So I'd here هذه contraction I would أريد. Okay? I'd like some water. أريد بعض الماء. Okay? I have water here. Is it countable or uncountable? هل water من الأشياء القابلة للعد أو الغير قابلة للعد؟ Did you say غير قابلة للعد? Yes. Uncountable. Okay, it's an uncountable noun. Some is also used in requests and offers. يمكننا أن نستعملها عندما نقوم بطلب, okay, or offer, عرض, okay. أطلب شيء أو أقدم شيء, okay. Can I have some coffee? هل يمكنني أن أحصل على بعض القهوة? So can I have some coffee? This is a request. هذا طلب, okay. Can I have some coffee please? هذا طلب. A polite request, okay. طلب. أنا أطلب بعض القهوة. Can I have some coffee? Would you like some chocolate? Would you like some chocolate? هل تريد الحصول على بعض الشوكولاتة? So would you like some chocolate? This is an offer. أنا أعرض عليك أن أقدم لك بعض الشوكولاتة, بعض الشوكولاتة. So can I have some coffee? Would you like some chocolate? So this is where we use some, okay? هذه هي الحالات التي يمكننا أن نستعمل فيها some, okay? In positive sentences في جمل عادية إذا أردت أن أقول أنني لدي القليل من شيء أو البعض من شيء معين. So I'd like some water please. I'd like some juice. أريد بعض العصير, بعض الماء, okay? ويمكننا أن نستعملها في الطلب والعرض or offering أن أقدم شيء, okay? Can I have some coffee? Would you like some chocolate? Okay? Let's take a look at any. So any تعني أي, okay? Any is used in questions and negatives. يمكننا أن نستعملها في الأسئلة, okay? وصيغة النفي فقط, okay? So here's an example. Have you got any brothers and sisters? Have you got any brothers and sisters? هل لديك أي إخوة وأخوات؟ هل لديك أي إخوة وأخوات? Okay? So this is a question. هذا سؤال. هل لديك هل تملك أي إخوة وأخوات? So have you got any brothers and sisters? We don't have any apples in the kitchen. We don't have any apples in the kitchen. نحن لا نملك أي تفاح في المطبخ. We don't have any apples in the kitchen. So this is the negative. هذه صيغة النفي. We do not have any apples in the kitchen. Okay? So هذه هي الحالات التي يمكننا أن نستعمل any. Okay? في طرح الأسئلة or في صيغة النفي. The negative. Okay? Have you got any brothers and sisters? meaning أي. Okay? هل لديك أي إخوة وأخوات؟ كيفيش؟ Okay. Some and any are used with both plural count and uncount nouns. So some and any يمكننا أن نستعملهما مع الأشياء القابلة للعد والأشياء الغير قابلة للعد كذلك. Okay? Any in affirmative statements can also mean I don't mind or it isn't important which. أنا أعلم أني قلت لكم أنكم ستستعملون any مع في طرح الأسئلة وصيغة النفي. ولكن if you want to use it in an affirmative statement إذا أردتم أن تستعملوها في جملة عادية فهي لا تعني الكمية هنا. إذا استعملتم any في جملة عادية فأنتم لن تتحدثوا عن الكمية. Okay? It means that you don't mind. Okay? أنا لا أمانع. It's okay. Okay? Here's an example. Shop. This is a conversation. هذا حوار بسيط بين shop assistant. Okay? بائع و shopper. Okay? مشتري. So the shop assistant. We don't have this sweater in white. We don't have this sweater in white. نحن لا نملك هذه السترة في اللون الأبيض. The shopper said, it's okay. It's okay. Any other color will do. Okay? أنا لا أمانع. أعطيني أي لون آخر. أي لون آخر سيكون جيد. So any other color will do. I don't mind. لا أمانع. فقط أعطيني أي لون آخر لديك. Okay? So
it doesn't matter. ليس مهم. Okay, so here we are not talking about a quantity. نحن هنا لا نتكلم عن الكميات. Okay, so if you want to talk about quantities، إذا أردتم أن تتحدثوا عن الكميات يجب عليكم أن تستعملوا any في صيغة النفي والأسئلة فقط. Okay, وتذكروا جيدا some and any are used with both. يمكننا أن نستعملهما مع الاثنان. Okay, الأشياء القابلة للعد والغير قابلة للعد. Okay, so let's take a small tiny exercise. تمرين بسيط. Okay, choose the correct answer. اختر الإجابة الصحيحة. Okay, so I have my sentences here. Okay, we start. Do we have much milk or milks? Do we have much milk or milks? Which one is correct? أين هي الكلمة الصحيحة? Do we have much milk or milks? And I am using much here. أنا أستعمل much. Do you think milk is countable or uncountable? هل تعتقدون أن حليب هي من الأشياء القابلة للعد أو الأشياء الغير قابلة للعد? Yes, of course. Do you have much milk? The second example, is there any or many? Is there any ice cream in the fridge? هل هناك مثلجات في الثلاجة? Or is there many ice cream in the fridge? هل هناك العديد من المثلجات في الثلاجة? So, yes, of course. Is there any ice cream in the fridge? هل لدينا أي مثلجات في الثلاجة? Okay. The third one, there isn't much or many butter or butter. Butter means zubda, okay? So, there isn't much butter or there isn't many butter. لا نملك الكثير. ليس هناك الكثير من الزبدة. So, do you think butter is countable? هل تعتقدون أن الزبدة من الأشياء القابلة للعد؟ هل يمكنني أن أقول butters? No, of course not. So, there isn't much butter. لا نملك الكثير من الزبدة. Okay? The last one, الجملة الأخيرة. How much oranges do we need? Or how many oranges do we need? Okay? كم نحتاج من البرتقالات? كم برتقالة نحتاج? Okay, so, and I have the word oranges. Oranges is a countable noun. هي من الأشياء التي يمكننا أن نعدها. إذا أردنا أن نرجعها إلى المفرد, I can say orange, برتقالة واحدة, an orange, meaning one, orange واحدة, برتقالة واحدة. So, what do we use? Which one? أي كلمة نستعمل? How much oranges do we need? Or how many oranges do we need? Are you thinking what I'm thinking? هل تفكرون فيما أفكر? I know you are. I know. So, how many oranges do we need? Okay, because oranges is a countable noun. لأن oranges من الأشياء القابلة للعد. Okay, so you can take a screenshot. يمكنكم أن تأخذوا صورة للأجوبة. Okay, so I guess this is it for today. كان هذا هو الدرس اليوم حول الكميات والكلمات التي نستعملها لنتحدث عن الكميات. Okay, so we talked about the difference between count and uncount nouns. تعلمنا الفرق بين الأشياء القابلة للعد والأشياء الغير قابلة للعد. وأيضا تحدثنا عن الكلمات التي يمكننا أن نستعملها لتحديد الكمية. Okay, the quantifiers, محددات الكمية. We talked about much and many. تحدثنا عن استعمال much and many التي كلاهما يعني الكثير من شيء أو العديد من شيء. تحدثنا أيضا عن a lot of والتي تعني a large number, العديد، كم هائل من شيء يمكننا أن نستعملها في informal language. Okay, هي غير رسمية، هي فقط في العامية. Okay, وأيضا تحدثنا عن some and any، القليل أو البعض من شيء، و any if I want to say أي. Okay, لا نملك أي شيء من هذا الشيء. Okay, so I hope today's lesson was crystal clear. أتمنى أن يكون الدرس أفادكم. You have to practice more. Okay, يجب عليكم أن تحلوا الكثير من التمارين خلال هذه الفترة لأنها فترة الفروض. I think
أعتقد. So this is it. If you have any questions or concerns, إذا لديكم أي أسئلة أي اقتراحات يمكنكم أن تتركوها في ال comments down below. You can leave them in the comments down below. Also, if you are not subscribed, إذا أنتم لستم مشتركون في القناة, then what are you waiting for? Seriously, ماذا تنتظرون؟ اشتركوا في القناة, okay? Hit the like button and hit the subscribe button as well. And you can also visit our Facebook page. يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك as well. Also, you can contact us. يمكنكم التواصل معنا على الإيميل, okay? Or يمكنكم أيضا أن تزوروا our website. You can also visit our website, okay? So this is it for today. كان هذا هو الدرس. I will see you guys soon. سأراكم قريبا في فيديو آخر ودرس آخر. So this is it. And as always, stay at school, okay? ابقوا في المدرسة. Seriously. Stay at school. Education is good. So see you. Goodbye.